friends, welcome to Mathophobia. இன்னைக்கு CSIR Mathematical Scienceல Complex Analysisோட previous year questionsல June 2017 questions பார்க்கலாம். First part B questions பார்க்கலாம். First question, let C denote the unit circle centered at origin in C. Complex plane. Then 1 by 2 pi I integral of mod 1 plus z plus z square whole square dz, where the integral is taken anti-clockwise along C equals. ஸோ இந்த இன்டெக்ரல் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்டெக்ரலுக்கு உள்ளே இருக்கிறத சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிக்கலாம். 1 ப்ளஸ் ஜெட் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் மாட் ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ மாட் ஜெட் ஸ்கொயரோட எக்ஸ்பேன்ஷனில் ஜெட் பார் இங்கேயும் அப்படியே தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம். 1 ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் to 1 plus z square whole bar, which is equal to 1 plus z square 1 plus z bar plus z bar square. And இங்கே என்ன கொடுத்துருவாங்க, C is a unit circle. Unit circle means the mod z is equal to 1. This also implies mod z square equal to 1. So z bar is equal to 1. So z bar is equal to 1 by z. So z bar பல இங்கே 1 by z substitute பண்ணிக்கலாம். 1 plus z square 1 plus 1 by z plus 1 by z square. Next இதை நம்ம multiply பண்ணி simplify பண்ணால் we'll get the value 3 plus 2z plus z square plus 2 by z plus 1 by z square. இப்போ நம்ம இன்டெக்ரல் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். 1 by 2 pi I integral over C of 1 plus z square mod whole square dz is equal to 1 by 2 pi I integral of 3 plus 2z plus z square plus 2 by z plus 1 by z square. And இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, it's an integral along this closed circle. Closed circle போது start is equal to end. ஸோ அதனால் இந்த வேல்யூஸ் இன்டெக்ரல் z bar n dz is equal to 0 for all n not equal to -1. ஸோ அது தவிர மற்ற z-ஓட எல்லா பவர்ஸுமே will be equal to 0. அண்ட் அப்போ z-ஓட பவர் -1 இருந்தால், அதாவது 1 by z dz இன்டெக்ரேட் பண்ணால் அதோட வேல்யூ 2 pi I. பிகாஸ் இந்த 1 by z இன்டெகிரேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், log zன்றது ஒரு மல்டி வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன். அண்ட் when it goes around a circle once அதோட வேல்யூ வந்து இட்ஸ் 2 pi. ஸோ அதனால் 2 by இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இன்டெக்ரல் ஓவர் இந்த 1 by z dz மட்டும் 2 pi I. ஸோ இந்த ரிமைனிங் எல்லா வேல்யூஸுமே 0 ஆகிடும். ஸோ ரிமைனிங் 1 by 2 pi I into 1 by z-ஓட coefficient 2 into 1 by z value integral 2 pi I. So 2 pi I cancel ஆகி we'll get 2. So option 3 தான் correct answer. Next question பார்க்கலாம். Consider the power series f of x is equal to summation of log n x bar n radius of convergence. So radius of convergence formula என்ன, radius of convergence 1 by r is equal to limit supremum of mod a n power 1 by n. இங்கே a n ஓட வேல்யூ வந்து log n. a n power 1 by n will be equal to
log n power 1 by n. So as n tends to infinity, log n power 1 by n tends to 1. So therefore limit n tends to infinity, supremum of a n power 1 by n will be equal to 1. So 1 by r is equal to 1. So therefore r is equal to 1. So correct answer option 2. Next question. For an odd integer k greater than or equal to 1, let f be set of all entire functions of f such that f of x is equal to x bar mod x bar k for all x belongs to minus 1 1. Then cardinality of f is. So இந்த fல script fல cardinalityனா என்ன, அதில் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் f of x டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களா. f of x is equal to mod x power k. இதை mod x power k என்ன எழுதிக்கலாமா, which is equal to x power k for x greater than 0 and minus x power k for x less than 0. இப்போ இந்த x power k இதை வந்து எப்படி நம்ம mod x இந்த k எப்படி அவுட் சைட் கொண்டு வரோம்னா, பிகாஸ் k இஸ் வந்து ஆட் இன்டீஜர் k. ஸோ தேர்ஃபோர் நம்ம இதை அவுட் சைட் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். கொஷனில் இட்ஸ் k இஸ் அன் ஆட் இன்டீஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ f of xக்கு 2 வேல்யூஸ் இருக்குது. So therefore f is not entire, because entire functions cannot take different values, 2 different values, அதனால f is not entire. But இங்கே script f என்ன சொல்லியிருக்காங்க, set of all entire functions of f. But f not entireன்றனால cardinality of script f will be equal to 0. So therefore option 1 is correct. Next question. Suppose f is holomorphic in an open neighborhood of z0 belongs to C, and given that series summation nth differentiation of f z0 converges absolutely, then we can conclude that f என்னவா இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் கொடுத்துருக்காச்சு ஃபர்ஸ்ட் டீகோட் பண்ணலாம். summation n from 0 to infinity nth differentiation f of z0 converges absolutely. So this implies summation of modulus of nth differentiation of f of z0 is less than infinity. Next, Taylor series of f at z0 will be of the form f of z is equal to summation n from 0 to infinity nth differentiation of f at z0 by n factorial into z minus z0 power n. ஸோ இங்கே a என்னோட வேல்யூ என்ன, f nth differentiation of z0 by n factorial. ஸோ இங்கே an power 1 by n எடுத்தால் என்ன வேல்யூ வரும், modulus of. ஸோ f nth differentiation of z0 mod power 1 by n by n factorial power 1 by n. So limit n tends to infinity, supremum of mod an power 1 by n will be equal to 1 by infinity. So 1 by r is equal to
1 by infinity which is equal to 0. So this implies r is equal to infinity. So infinite radius of convergence nala Taylor series converges for all z belongs to complex. So இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், Taylor series converges நால f extends to an entire function. ஸோ நம்ம இந்த f ஒரு entire ஃபங்க்ஷனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஆப்ஷன் 3 is correct. அண்ட் சப்போஸ் இந்த டெய்லர் சீரிஸ் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். இப்போ ஏன் வந்துட்டு சப்போஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஒரு என் ஆஃப்டர் சம் என் அது 0 ஆச்சுன்னா ஏன் 0 வந்ததுன்னா எஃப் வந்து ஒரு பாலினாமியல்னு சொல்லலாம். ஒரு சப்போஸ் ஏன் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஃபார் ஆல் என்ன இருந்ததுன்னா எஃப் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லலாம். பட் இங்கே வந்துட்டு இந்த லிமிட் ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் இன்ஃபினிட்டாக இருக்கிறனால எஃப் கேன் பி எக்ஸ்டெண்டட் டு அன் என்டையர் ஃபங்க்ஷன்னு கன்க்ளூட் பண்ணுறோம். Next part C questions பார்க்கலாம். இங்கே multiple options may be correct. First question, let f is equal to u plus I be an entire function where u and v are real and imaginary part of f. If the Jacobian matrix is symmetric for all a belongs to C, then f ஒரு polynomial அதோட டிகிரி அது கான்ஸ்டண்ட்டா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போது இதில் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ஜாக்கோபியன் மேட்ரிக்ஸ் ஜே இஸ் சிமெட்ரிக். ஸோ அது சிமெட்ரிக்காக இருக்கணும்னா அந்த ஆஃப் டயக்னல் என்ட்ரிஸ், அதாவது டயக்னலில் இல்லாத என்ட்ரிஸ் வந்துட்டு ஷுட் பி சேம் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ இங்கே டயக்னலில் இருக்க என்ட்ரிஸ் என்ன, யூஎக்ஸும் விஒயும். ஸோ டயக்னலில் இல்லாத என்ட்ரிஸ் யூஒயும் விஎக்ஸ். ஸோ யூஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎக்ஸாக இருக்கும். இதுதான் இந்த சிமெட்ரிக்னு கண்டிஷன் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் டிரைவ் பண்ணியாச்சு. எஃப்ன்றது ஒரு என்டையர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்டையர்னாலே இட்ஸ் இம்ப்ளைஸ் இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் சிஆர் ஈக்குவேஷன்ஸ். ஸோ தேர்ஃபோர் ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், uy is equal to vx. ஸோ uy மேலே vx சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். vx is equal to minus vx. ஸோ இந்த ரெடி ஆட் பண்ணால் 2vx is equal to 0. So vx is equal to 0 and uy equal to vx னால uy will also be equal to 0. Next இங்கே ux equal to vy இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த left hand side depends only on x and right hand side depends only on y. இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸும் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும், when both are constant. So this implies ux is equal to constant and vy is equal to constant. So இப்போ இதிலேருந்து we can find u is given by cx plus ஒரு constant term and v is equal to cy plus ஒரு constant term. அங்கே fன்றது u plus iv தானே, இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் cx plus constant plus I into cy plus constant. So which is equal to c common எடுத்தால் x plus iy plus some constant which can be written as cz plus constant. So in the fன்றது it's a polynomial and it's a linear polynomial. So the correct options are option 1, f for polynomial and it's a polynomial degree less than or equal to 1. So in the greater than 1 வராது, polynomial it's not a constant function. So option 1 and 2 are correct. Next question பார்க்கலாம். Consider the function f of z is equal to sin pi z by 2 by sin pi z. Then f has poles z. Poles of f கண்டுபிடிக்கணும், ரொம்ப ஈஸி. Poles of f கண்டுபிடிக்கனாலே first நம்ம என்ன பண்ணணும், denominator is equal to 0. So sin pi z is equal to 0. So pi z is equal to sin inverse of 0. Sin எப்போ 0 இருக்கும், when it's n pi. So pi z is equal to n pi. So z is equal to n. So poles
ஸோ போல்ஸ் வந்து ஆல் இன்டீஜர்ஸ். பட் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அந்த நியூமரேட்டர் நாட் ஈக்குவல் டு 0 வரணும். நியூமரேட்டரில் இந்த போல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது. ஸோ நியூமரேட்டர் வேல்யூ என்ன? sin pi z by 2. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் z is equal to n எடுக்கும்போது நியூமரேட்டர் will be sin pi n by 2. So if n is equal to 2k, அதாவது ஒரு odd integer இருந்தால் sin pi by 2 into 2k இருக்கும், which is equal to sin pi k, which will be equal to 0. So odd integers are not pole. If n is equal to 2k plus 1, odd integers இருந்தால் sin pi by 2 into 2k plus 1, and this will be equal to plus or minus 1, so not equal to 0. So pole. So even integer இருக்கும்போது not pole, odd integers இருக்கும்போது pole. So all integers wrong, all even integers wrong, all odd integers and all integers of the form 4k plus 1 for all k belongs to z. So option 3 and 4 are correct. Next question. Consider the Mobius transformation f of z is equal to 1 by z for all z belongs to c and z not equal to 0. If c denotes a circle with positive radius passing through origin, then c map c restricted to 0 2. இந்த மாதிரி இதோட மேப்பிங் ஃபைன் பண்ணாலே இதுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது. சப்போஸ் ஒரு மேப்பிங் ஃப்ரம் சர்க்கிள் ஆர் லைன் டு சர்க்கிள் ஆர் லைன், இதை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த பாயிண்ட் தான் டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு 0 பண்ணும்போது கிடைக்கிற பாயிண்ட் தான் இந்த ஸ்பெஷல் பாயிண்ட். Next, if circle passes through on the special point, illa consist of that, illa does not consist of special point, now it maps to circle. If circle consists of that special point, now maps to line, and line without special point na circle, and line with special point na maps to line. Next, இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு லைன் டு லைன் ஆர் சர்க்கிள் டு சர்க்கிள் இந்த மேப்பிங் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த f of z is equal to 0 இருந்தால் image passes through origin. If f of z not equal to 0 இருந்தால் image does not pass through origin. இதுதான் இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற ட்ரிக். இங்கே f of z கொடுத்து 1 by z கொடுத்துருவோம். ஸ்பெஷல் பாயிண்ட்டுக்கு டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு 0 பண்ணும். ஸோ z is equal to 0 தான் இந்த ஸ்பெஷல் பாயிண்ட். அண்ட் இங்கே இட்ஸ் கிவன் c வந்து ஒரு சர்க்கிள் passing through origin, which means 0. So circle passing through in the special point. அப்போ circle passing through special point na it maps to line. Next, f of z is equal to 0 பண்ணும். இப்போ 1 by z is equal to 0. This implies 1 is equal to 0, which is impossible. So therefore image does not pass through origin. So line not passing through origin. So inge correct answer is option 4, a line not passing through origin and a line.
ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு லைன் தானே கண்டுபிடிச்சோம். Next question, for which among the following functions f of z defined on G, which is complex plane restricted to 0, is there no sequence of polynomials approximating f of z uniformly on compact subsets of G? And a function uniformly approximated by polynomial எப்போ சொல்வோம்னா when it is entire. So uniformly approximated by polynomials implies அது ஒரு entire function இருந்தா. ஸோ இங்கே no sequence of polynomials approximating f of z uniformly. அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் நாட் என்டையராக இருக்கணும். ஸோ நாட் என்டையர் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருந்து. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, e power z. e power z is entire. So in the first option is wrong. Second option 1 by z, it has pole at z is equal to 0. So இது not entire. So therefore second option correct. Third option z square, and z square it's a polynomial and it's entire. And fourth option 1 by z square. 1 by z square also has pole at z is equal to 0. So it's not entire. So option 2 and 4 are correct. இப்போ சப்போஸ் எந்த சீக்வன்ஸ்னால் இட் அப்ராக்சிமேட் பாலினாமியல்ஸ் யூனிஃபார்ம்லி அண்ட் காம்பேக்ட் செட்னு கேட்டிருந்தா எதெல்லாம் என்டையர் ஃபங்க்ஷனோ அதுதான் கரெக்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும். 1 and 3 இருந்திருக்கும். இங்கே வந்து நோ சீக்வன்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டிங் எஃப் ஆஃப் செட்னால நாட் என்டையர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் ஆன்சர். ஸோ 2 and 4 are correct answers. Thank you.